Hi friends, welcome back to my channel codenetra. Today I'm going to talk about the Docker networking. I think it's very important in the Docker. So you have to learn. మీకు డాకర్ నెట్వర్కింగ్ తెలిస్తేనే హౌ టు హ్యాండిల్ డాకర్ యూనిట్ తెలిసేది. సో ఫస్ట్లీ మీరు మన ఛానల్లో డాకర్ గురించి తెలుసుకోవాలి. బిఫోర్ కమింగ్ టు డాకర్ నెట్వర్కింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్ డాకర్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంటైనర్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ కంటైనర్స్. సో థియరీకి చెప్పాను హౌ టు క్రియేట్ కంటైనర్, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్టికల్గా కూడా చేసి చూపించాను how to create a container from the image and how to write a Docker file. I think I showed everything. Practical video lo chesi chupichanu clear cut ga. If you want, you can go there and visit my channel lo undi. So first you have to visit that particular thing before coming to Docker networking. So Docker networking is very important. So that is the reason why I thought that I want to share with you Docker networking topic గురించి. So today I'm going to talk Docker networking in theory way లో చెబుతాను 10 to 15 minutes. So theory way అర్థమైతే tomorrow I'm going to make it a practical video. Practically how different containers talk to each other, at the same time how different containers are isolated from each other. So tomorrow I'm going to do practical video. Today it's about the theory. So let me short what exactly Docker networking. So if I want to put it in a definition way, so Docker networking is all about Docker network allows containers to communicate with each other, or other way they can talk to each other. At the same time, containers talk with the host system. So this is the basic definition of Docker networking. Communicating with each other, nothing but communicating the containers with each other and communicating with the host nothing but what is exactly host means. Host is like a virtual machine or just like your EC2 instance. So AWS means EC2 instance, virtual means Azure, anything. Anyway Docker concept is same, but based on the usage you can call host in a different way. Host in AWS it called as EC2, in Azure it called as VMs. So communicate with each other, containers will talk to each other, nothing but communicate. At the same time they can communicate with the host. Why they communicate with the host? Because containers do not have OS, operating system, and its kernel. It's mostly depend on its host nothing but EC2. Not only EC2, any physical server. So physical server తీసుకుంటే that have a host, that particular thing have OS and kernel, so that it can possible of communication. So that is about the Docker networking. Containers are, they want to talk to host, that are talking to host only they can get the OS and kernel. So it's about the communication. Networking all about the communication and talking to host. So let me write in a definition format. So networking allows containers talk to each other or communicate to each other, at the same time communicate with each other, communicate with each other and talking to communicating and talking to host like your EC2. Just I am giving a brief definition. It's very important when anybody asks in an interview what exactly Docker networking, you have to give this particular definition. It's enough, more than enough. So let me show in a diagrammatical format how container. Firstly, today I mostly divide my class into 3 parts. Firstly, I will talk about how container talk to host, nothing but your EC2 ఎలా మాట్లాడుద్ది, host containers అనేది host ఎలా మాట్లాడుద్ది. That is the first thing today I'm going to do. And the second thing, how containers talk to each other and they too talk to host. That's my second scenario. And the third scenario talks about how containers are isolated with each other. So that's my third thing. My class mainly revolve around these 3 things. First I will talk about the how container talk to host. So that is very important. In a real time also మీకు సరే ఎలా హోస్ట్ నుంచి కర్నల్ నథింగ్ బట్ ఓఎస్ని ఎలా షేర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు దాకా మీకు తెలియదు. రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో బై గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, లైక్ డయాగ్రామాటికల్గా చెప్తాను.
So firstly, let me draw a diagram so can be visually understand you. Let me brought EC2 instance image. We can call it as host, we already know that. So let me place it here. So let me give a naming convention. This is C1, container 1. Just C1 is nothing but container 1. So this is host, nothing but your EC2. EC2. So this is, see how containers talk to host. There is a technology called as ETHO under. It's called as ETHO. By default, containers will get ETHO. At the same time, host like EC2 get ETHO. What exactly ETHO? It about the Ethernet under దాన్ని. దాని Ethernet నే ETHO అంటారు. So Ethernet, what Ethernet talks about? It's about the technology. It's connect devices. So connecting them and communicating with each other. That is the reason why ETHO or Ethernet is used for. So by default, container get its own ETHO or Ethernet. At the same time, host get its own Ethernet. So let me show how Ethernet IDs look like. ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయో చెప్తాను ఇప్పుడు. So let me draw ID. So I'm going to give my, for example, take it as ETHO ID నేను ఎలా ఉంటుంది లైక్ ఈథర్నెట్ ఐడి జస్ట్ అన్ ఐడి ఎలా ఉంటుందండి ఐపీ ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి రియల్ టైంలో యూ విల్ గెట్ టు నో. సో ఇట్స్ లైక్ 170, ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ ఆల్. సో ఇట్స్ ద ఐపీ నథింగ్ బట్ యువర్ కంటైనర్ ఈథర్నెట్ ఒక ఐడి ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళ కంటైనర్స్ కావాలనుకో కంటైనర్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ డ్రా ఇట్. ఐపీ అనేది లైక్ 192. సి ఇక్కడ బోత్ ఐపీస్ చూస్తే ఇక్కడ బోత్ ఈథర్నెట్స్ చూస్తే ఇట్స్ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్. అసలు దే ఆర్ నాట్ సేమ్, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ క్లోజర్. సో చూడండి 172.16.3.4 ఇట్స్ ఇయర్ హోస్ట్ ఉంది 192.16.34. సో వీళ్ళ ఐపీస్ చూస్తే దే ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో హౌ కంటైనర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ బై యూజింగ్ దీస్ ఐపీస్ ఆర్ ఈథర్నెట్. ఈ ఈథర్నెట్ యూజ్ చేసుకుని అసలు ఎలా మాట్లాడింది. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. కమ్యూనికేషన్ కానీ నెట్వర్కింగ్ కానీ జరగదు. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ నెట్వర్కింగ్ ఎర్రర్ జరిగింది. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఏ కంటైనర్ టు టాక్ టు హోస్ట్ బై యూజింగ్. ఇలానే వస్తుంది రియల్ టైంలో కూడా. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి దెర్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఎవాల్వ్డ్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్, ఓవర్లే నెట్వర్కింగ్, ఈ మూడు ఉంటాయి. బై యూజింగ్ దిస్ containers talk to each other, at the same time container talk to host. That is a main reason why these things are brought, like a bridge networking antaru, and second thing host networking antaru, overlay networking. By using those things, containers are talk to each other, at the same time containers talk to host. So it's very difficult with ETH numbers. Chudandi nenu rastanu ETH, it's called as ETHO or call it as Ethernet అంటారు. ఇలా ఐపీఎస్ అనేది స్పెల్ రాంగ్. ఈథర్నెట్. సో ఇక్కడ కూడా ఈథో ఎవ్రీ డివైస్ లైక్ బై డిఫాల్ట్ కంటైనర్స్ కానీ హోస్ట్ కానీ విల్ గెట్ ద ఈథ్ ఐపీ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఈథర్నెట్ అనేది కామన్గా ఇస్తారు.
Ethernet is a common thing. They will get like, for example, container one కేమో ఈతో నథింగ్ బట్ ఈథర్నెట్. సో ఇక్కడ కూడా ఈథర్నెట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రెండు అనేది డిఫరెంట్ సబ్నెట్స్లో ఉన్నాయి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్. So it's not possible because the subnets are completely different, their IDs are completely different. So to tackle this problem, there is a concept evolved called as bridge networking or host networking, or called third one is called overlay networking. By using these three things, containers are going to talk with each other and also they talk with the host. What are those three things? First one into bridge networking. So bridge networking, bridge networking అంటారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అంటారు. host networking. So third one is like bridge network, host networking, తర్వాత overlay networking. See, overlay networking I'm not going to deal today. I'm going to deal it when I talk Docker SAM చెప్పేటప్పుడు నేను ఈ టాపిక్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. Right now I only talk bridge network as well as host networking itself. So this is how, what is bridge network exactly means. So let me put in a diagrammatical way what exactly bridge network అనేది. So this is how containers talk by using bridge network. So bridge network also called as virtual ethernet అంటారు దాన్ని. వర్చువల్ ఈథర్నెట్ ఆర్ డాకర్ ఓ అంటారు, దాన్నే బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అంటారు. సో లెట్ మీ గివ్ లైక్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేసి నేను ఎలా చెప్తానో చూడండి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ మీన్స్ బై యూజింగ్ కంటైనర్స్. చెప్తాను నేను. లెట్ మీ erase it. So let me erase all these things. Then let me erase it all. Then it can clearly I will explain చేస్తాను మీకు. Let me erase it all. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. Let me erase it. Sorry. So let me erase it. Okay. So what exactly bridge networking ఇప్పుడు నేను చెప్తాను by using containers. Bridge networking అనేది by using containers తో చెప్తాను. Bridge network, sorry. So let me draw a containers diagram. So bridge networking is the only way how containers talk to each other. At the same time, they can talk to host by using container bridge network. So let me draw a diagram. Sorry. So let me draw containers inside that. It's So if you consider these two as a containers, like a front end container, back end container, let me call it as front end. Front end rasthana kada. Front, back anukunna. You already know what exactly front end and back end. So let me consider as this C1 and this as a C2. This as C2 anukondi. So for example, these have to talk with host. నేను చెప్పినదే కదా,
విత్ వాళ్ళకి ఈథర్నెట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి there is a way called bridge networking యూస్ చేసుకొని they can talk to host. Let me keep host symbol better. Host, sorry, easy to, let me brought it here. సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ డ్రా, నేను డ్రా రూపంలో చేసి చెప్తాను. లెట్ మీ డ్రా. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ చూసారా, ఇది వర్చువల్ ఈథర్నెట్ అంటారు దాన్ని. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్, ఆ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సారీ, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ లైన్ నేమ్. ఇది వర్చువల్ ఈథర్నెట్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్, వీతో అంటారు, వర్చువల్ ఈథర్నెట్. వర్చువల్ ఈథర్నెట్ అంటారు. ఆల్సో బేసికల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డాకర్ ఓ, డాకర్ జీరో, నాట్ ఓ, జీరో. సి ఈ డాకర్ జీరో ఉంది చూసారా, బై యూజింగ్ దిస్ కంటైనర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంటైనర్స్ టాక్ టు హోస్ట్. ఈ వర్చువల్ ఈథర్నెట్ నథింగ్ బట్ వీతో అంటారు, విఈటిఓ ఆర్ డాకర్ ఓ అంటారు. బై యూజింగ్ దిస్ కంటైనర్స్ అనేవి కమ్యూనికేట్ అయితే రెండింటితో అట్ ద సేమ్ టైం హోస్ట్ కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఇది సినారియో 1 వేర్ కంటైనర్స్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ అట్ ద సేమ్ టైం కంటైనర్స్ టాక్ టు హోస్ట్. నేను ఫస్ట్ సినారియో ఏం చెప్పాను, వేర్ కంటైనర్స్ కుడ్ నాట్ టాక్ టు ఈచ్, కంటైనర్స్ కుడ్ నాట్ టాక్ టు హోస్ట్ అని చెప్పాను డయాగ్రామాటిక్ లో, బికాస్ ది ఈథర్నెట్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ బ్రిడ్జ్ నెట్, నథింగ్ బట్ మీ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ యూస్ చేసుకొని, బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ ఈథర్నెట్ ఆర్ డాకర్ జీరో అంటారు. బై యూజింగ్ దిస్ కంటైనర్స్ అనేది సెకండ్ సినారియోలో మాట్లాడుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం కంటైనర్స్ టాక్ టు హోస్ట్, ఈ హోస్ట్ తో కూడా మాట్లాడతాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ ద, సో వెయిట్ ఫర్ ఇట్. So this is the graphical representation how containers talk to each other at the same time containers talk to host by using virtual ethernet called as docker 0. Docker 0 is also called as bridge networking. This is the bridge networking by default ఉంటుంది bridge networking. When containers అనేది host తో కానీ containers అనేది మాట్లాడుకోవాలంటే by using bridge network or virtual ethernet or docker, nothing but వాటిని యూస్ చేసుకొని కంటైనర్స్ మాట్లాడుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం దే కెన్ టాక్ టు హోస్ట్ సెల్ కూడా. హోస్ట్ నుంచి ఎందుకు మాట్లాడాలి, బై యూజ్ వై కంటైనర్స్ టాక్ టు హోస్ట్, బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ ద ఓఎస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as కర్నల్ కావాలి కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ద వర్చువల్ ఈథర్నెట్ is basically called as docker 0, also called as bridge networking. సో దిస్ ఈజ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్. సార్ మీరు కంటైనర్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలా చెప్పారు, సో ఐ వాంట్ టు ఐసోలేట్ ద కంటైనర్స్. ఒకవేళ నేను కంటైనర్స్ ఐసోలేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మాట్లాడుకోవడంలో తప్పలేదు, బికాస్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ లైక్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, ఫ్రంట్ అండ్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో యూ టైప్ సంథింగ్, సో ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కోడ్ రన్ అయ్యి విల్ గెట్ రెస్పాన్స్ బ్యాక్. ఆ రెస్పాన్స్ మీకు కావాల్సిన రెస్పాన్స్ బ్యాక్ నీ రూపంలో వచ్చేసింది, మీకు ఏదైతే టైప్ చేశారో అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాకర్ కంటైనర్స్ గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేశారు, సో ఆటోమేటికలీ యుల్ గెట్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. బ్రౌజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కంటెంట్ గురించి లిస్ట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. మనకు కావాలి, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం వెన్ దే టాక్ టు ఈచ్ అదర్, మాట్లాడుకుంటే నో ప్రాబ్లం. బట్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం వెన్ దే టాక్ టు ఈచ్ అదర్, లైక్ లాగిన్ పేమెంట్ కంటైనర్ అనుకోండి, ఈ రెండు మాట్లాడుకుంటే ప్రాబ్లం, దే రిక్వైర్డ్ ఐసోలేషన్. పేమెంట్ ఎందుకన్నారంటే పేమెంట్ మోస్ట్లీ టాక్స్ అబౌట్ ది ఫైనాన్స్, మనీ డీల్ కాబట్టి దే హ్యావ్ క్రెడెన్షియల్స్, పేమెంట్ డీటెయిల్స్, డేటా మొత్తం ఉంటుంది. సో వన్స్ ఆ రెండు ఐసోలేట్ కాకుండా మాట్లాడుకుంటే నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేట్ అయితే అంటే దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ హ్యాకర్స్ టు హ్యాక్. సో ఐడీస్ అనేది మీకు ఈథర్నెట్లో చూపించా కదా, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని, ఈ వర్చువల్ ఈథర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని ఐడీస్ అనేది తక్కువ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఐ విల్ షో. వర్చువల్ ఈథర్నెట్ వాడుకుంటే ఐడీస్ లైక్ సిమిలర్ అయిపోతాయి, లైక్ 172.5.6.0.3 ఇలా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ వన్ ఎలా ఉంటుంది, like 170, both are in the same subnet లో ఉంటాయి, జస్ట్ చేంజ్ ద లాస్ట్ నెంబర్స్, దట్స్ ఆల్. సో అలా ఉండటం వల్ల ఇట్స్ నాట్ క్రియేట్ మచ్ డిఫికల్టీ.
0.5. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చెప్తున్నాను, రియల్ టైంలో ఇలా ఉండదు, జస్ట్ 6 ఉంటుంది. సో బోత్ ఇక్కడ సబ్నెట్స్ అనేది ఒకే సబ్నెట్లో ఉంది, జస్ట్ వీఆర్ చేంజ్ ద లాస్ట్ నెంబర్, నథింగ్ బట్ సేమ్ నెట్ సబ్నెట్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ పాసిబుల్ ఫర్ కంటైనర్ టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే కెన్ టాక్ టు హోస్ట్. సో ఇలా ఉంటే సబ్నెట్స్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ దట్. సో దేనికి ఎలా వచ్చినాయి, బికాజ్ యూజింగ్ వర్చువల్ ఈథర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని చేయటం వల్ల కంటైనర్స్ అనేవి మాట్లాడుకోండి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టు హోస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will draw another diagram where I want isolation. థర్డ్ సినారియో అది. ఫస్ట్ సినారియోనేమో కంటైనర్స్ అనేది హోస్ట్తో మాట్లాడకూడదు, ఎలా మాట్లాడకూడదు అది చూపించాను. సెకండ్ సినారియోలో ఈ ఈ కంటైనర్స్ అనేది ఇద్దరు ఎలా మాట్లాడుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం హౌ దే టాక్ టు హోస్ట్, అది కూడా నేను డయాగ్రామాటికల్గా చూపించాను బై యూజింగ్ డాకర్ 0, డాకర్ ఓ. ఈ డాకర్ ఓ అనేది మీరు ఎన్ని కంటైనర్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోండి, హోస్ట్లో ఉండేది ఒక్క డాకర్ 0నే. ఈ డాకర్ 0 యూజ్ చేసుకొని అన్ని కంటైనర్స్ దీనికే మ్యాచ్ అవుతాయి, దీనికే కనెక్ట్ అవుతాయి, ఈ వర్చువల్ ఈథర్నెట్కి కనెక్ట్ అవుతాయి. సో అప్పుడు అన్నీ సార్ అప్పుడు పేమెంట్ కూడా వర్చువల్ ఈథర్నెట్కి కనెక్ట్ అయితే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ కదా సార్ అంటారు. దాన్ని ఐసోలేట్ చేయడానికే మనం దెర్ ఈస్ అ టాపిక్ కాల్ కస్టమ్ బిజ్ నెట్వర్కింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ బిజ్ నెట్వర్క్ నుంచే వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as custom bridge networking. By using that it is possible for logical isolation. సో మనం ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తే డాకర్ ఓ అవసరం ఉండదు, దే హ్యావ్ సపరేట్ కస్టమ్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ సో నెట్వర్కింగ్ అనే ఐసోలేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దట్. ఇక్కడ ఒకవేళ పేమెంట్ కంటైనర్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అనుకో, అది కూడా డాకర్ 0 నుంచి డాకర్ ఓతోనే కనెక్ట్ అవ్వాలి, బికాస్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ డాకర్ 0 ఇన్ హోస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దట్ కంటైనర్స్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేస్తే హోస్ట్తో మాట్లాడతాయి బై యూజింగ్ ఓన్లీ దిస్ డాకర్ 0. ఇది ఒక్కటే ఉంటుంది. ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఈ యొక్క వర్చువల్ ఈథర్నెట్ నథింగ్ బట్ డాకర్ 0 యూస్ చేసుకొని హోస్ట్తో మాట్లాడతాయి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ పాయింట్. సో దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ అనే టాపిక్ వచ్చింది. సో లెట్ మీ డ్రా అనదర్ డయాగ్రామ్. సో ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. So let me remove it. I'll draw clearly. So let me draw clearly. Clear draw చేస్తాను ఆగండి. It will be crystal clear for you to understand. Sorry. Delete it. సో ఇది చూడండి, ఇది ఒక నెట్వర్క్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లాగిన్ అనుకోండి, ఇది లాగిన్. సో ఇది లాగిన్ కంటైనర్ అనుకోండి, ఇది పేమెంట్ అనుకోండి, పేమెంట్. సో నేను ఇలా కనెక్ట్ అవ్వకుండా, సేమ్ ఇలా వర్చువల్ ఈథర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఐ నీడ్ లాజికల్ ఐసోలేషన్ కావాలి. లాజికల్ ఐసోలేషన్ ఎలా జరిగిద్ది, బై యూజింగ్ కస్టమ్స్ బిజ్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకొని ఆ లాజికల్ ఇలా ఒక ఇలా ఒక లైన్ ఉండాలి. దే షుడ్ బి సపరేషన్, నథింగ్ బట్ సెగ్రిగేషన్ అనే టాపిక్ ఉండాలి. ఇక్కడ సిమిలర్గా మీకు ఇలా ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇలా వర్చువల్ ఈథర్నెట్ ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ మీరు డాకర్ ఓ ఉంటుంది, డాకర్ 0. లెట్ మీ డ్రా. ఇది మీ వర్చువల్ ఈథర్నెట్, ఆల్సో కాల్డ్ as డాకర్ 0. డాకర్ 0, సారీ, there is no space.
Docker 0, also called as virtual Ethernet. So basically బేసికల్గా దీన్ని యూస్ చేసుకునే ఈ హోస్ట్ లెట్ మీ డ్రా హోస్ట్. సో ఈ యొక్క వర్చువల్ ఈథర్నెట్ నథింగ్ బట్ డాకర్ జీరో యూస్ చేసుకొనే ఈ యొక్క హోస్ట్తో మాట్లాడగలిగిద్ది. సేమ్ టైం పేమెంట్ కంటైనర్ కూడా దీన్ని యూస్ చేసుకునే మాట్లాడేది. బట్ మనకు లాజికల్ ఐసోలేషన్ కావాలి. ఈ డాకర్ జీరో అనేది ఒకటే ఉంటుంది. 100 కంటైనర్లు మీరు క్రియేట్ చేసిన డాకర్ జీరో అనేది ఒకటే ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ టు హోస్ట్ టు గెట్ ఓఎస్ఎస్ ఆర్ కర్నల్. సో మనకి ఈ రెండు మాట్లాడుకోవద్ద అవసరం లేదు. బై యూజింగ్ డాకర్ జీరో ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్. నాకు కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు. ఈ రెండింటికి దే నీడ్ సపరేట్ స్ట్రిక్ట్ సెగ్రిగేషన్, నథింగ్ బట్ ఐసోలేషన్ కావాలి. బట్ పేమెంట్ నెట్వర్క్ హ్యాస్ టు టాక్ విత్ దేనితో మాట్లాడాలి? బై హోస్ట్తో మాట్లాడాలి. నథింగ్ బట్ యువర్ ఈసీటీతో మాట్లాడాలి. నాకు ఈ రెండు కంటైనర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్ బికాస్ I have a confidential information in my payment network లో ఉంది. సో I don't want to talk to each other. At the same time పేమెంట్ నెట్వర్క్ అనేది నాకు నా ఈసీ టు నథింగ్ బట్ నా హోస్ట్తో మాట్లాడాలి. అది అలా బై యూజింగ్ కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్. ఈ కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ ఎక్కడి నుంచి? బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్లో నుంచి వచ్చింది కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్. సో నథింగ్ బట్ రేపు నేను ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తాను. బై యూజింగ్ డాకర్ నెట్వర్క్ కమాండ్స్ వాడి కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం సో దట్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఫర్ ది లాజికల్ ఐసోలేషన్. సో ఇక్కడ నేను ఒక కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది సో ఇది నా కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ అనుకోండి. జస్ట్ ఇది గ్రాఫికల్ కోసం, మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం అలా చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మై కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్. కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్. ఇది నా కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్. సో బై యూజింగ్ దిస్ కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ విల్ గెట్ సపరేట్ అయిపోయింది దీని నుంచి లాజికల్ లాగిన్ అనే టాపిక్ నుంచి. సో దే బోత్ కాంటాక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ బట్ దే గెట్ ఓఎస్ ఫ్రమ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ లాజికల్ ఐసోలేషన్ జరిగింది. ఇది 2 సినారియోస్. ఫస్ట్ సినారియో ఏంది? నాకు 2 కంట్రీస్ మాట్లాడుకోవాలి. బై యూజింగ్ వర్చువల్ ఈథర్నెట్ నథింగ్ బట్ డాకర్ జీరో helpful to talk containers each other. At the same time they can communicate to host తో కూడా మాట్లాడుకుంటే. For that to get దేనికి మాట్లాడదు? టు గెట్ ఓఎస్ఎస్ లైక్ కర్నల్ నుంచి. సో అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇక్కడ రెండు మాట్లాడుకోకూడదు. థర్డ్ సినారియో ఇట్స్ అబౌట్ ది నాట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ మై పేమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో. లాగిన్ కేటలాగ్లో డిఫరెంట్ ఉంది. నా లాగిన్ నో ప్రాబ్లం, లాగౌట్ మాట్లాడుకున్నా నో ప్రాబ్లం. కానీ నా పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ సెగ్రిగేట్ కావాలి. సో ఎలా సెగ్రిగేట్ అయ్యింది? బై యూజింగ్ ఏ డాకర్ నెట్వర్కింగ్ థీమ్ కాల్డ్ యాజ్ కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ సపరేట్ చేసేయచ్చు రెండింటిని. సో సపరేట్ అయిన తర్వాత దే నాట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ బట్ దే బోత్ గెట్ దేర్ ఓఎస్ఎస్ ఫ్రమ్ EC2. అలా జరిగి దీంతో మాట్లాడితే కానీ ఆ రెండింటిలో మాట్లాడుకో బికాస్ వీ మేడ్ అ లాజికల్ ఐసోలేషన్, నథింగ్ బట్ లాజికల్ సపరేషన్ చేసేసాం, సెగ్రిగేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది కస్టమ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వర్చువల్ ఈథర్నెట్. సో how containers talk to each other, at the same time how containers communicate to host, at the same time how containers not talk to each other and how containers not talking to each other, at the same time they talk to host. ఇది మూడు సినారియోలు. ఇది ఫస్ట్, ఇందాక ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్. సో అనదర్ నెట్వర్కింగ్ ఏంటంటే హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అని చెప్పా కదా మీకు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అది చెప్తాను నీకు.
So just remove it. So host networking is a basic thing. That's not important, but interview point of view adite meek basic oka framework అయితే తెలియాలి understanding about the host networking. What exactly host networking ఏంటంటే it containers are directly use the host network stack. అంటే ఏంటంటే whenever you create container create చేస్తాం కదా, Docker will directly bind your container with the ethos of Ethernet of your host. మన హోస్ట్ ఒక ఈథర్నెట్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటుంది. మీకు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకో, హోస్ట్ ఓఎస్ హోస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈథోస్ ఆఫ్ హోస్ట్ది ఈథర్నెట్ 190 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో ఇది నా హోస్ట్ది, నా కంటైనర్స్ కావాలంటే కంటైనర్ అయితే సబ్నెట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కమింగ్ టుగెదర్. చూడండి ఈథర్నెట్ చూడండి, ఆ రెండు సబ్నెట్స్ దే బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ సబ్నెట్, దట్స్ చేంజింగ్ ద లాస్ట్ డిజిట్. సేమ్ నా సబ్నెట్లో ఉంది కాబట్టి, బికాస్ కంటైనర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ బైండ్ టు హోస్ట్ ఈథర్నెట్ ఈ పర్టికులర్ ఒక హోస్ట్ ఈథర్నెట్కి బైండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ దట్ కంటైనర్స్ ఆర్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ as well as ది హోస్ట్. ఇలా ఉంటుంది. హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది కంటైనర్స్ ఆర్ బైండ్ టు హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ స్టాక్. హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఒక ఈథర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. సో కంటైనర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ హోస్ట్ నెట్వర్క్ స్టాక్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్, వేర్ సేమ్ సబ్నెట్ ఉంటుంది బై చేంజింగ్ మినిమం డిజిట్ చేంజ్. సో బై యూజింగ్ దిస్, వేర్ కంటైనర్స్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ at the same time they can talk to the host. So this is all about the host networking. In సింగిల్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే, హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అనేది when you create containers అనేది Docker will directly bind your containers to your host ethos యూస్ చేసుకొని కంటైనర్స్ అనేవి కమ్యూనికేట్ చేస్తే, at the same time they can communicate to the host అనేది. This is all about the host networking. So third one, overlay networking ఉంది. I'm not going to say today. I'm going to say when I explain you Docker స్వామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓవర్లే నెట్వర్కింగ్ అనేది. సో బేసికలీ దీస్ టూ ఆర్ నెట్వర్కింగ్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్, హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్. సో టుడే క్లాస్ అబౌట్ ది జస్ట్ బ్రీఫింగ్ ఆఫ్ థియరీ వే ఆఫ్ సేయింగ్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్. టుమారో నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కస్టమ్ నెట్వర్కింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఏంటనేది. కస్టమ్ కాదు, బ్రిడ్జ్ నెట్వర్కింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హోస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కస్టమ్ నెట్వర్కింగ్. ఈ మూడు రేపు నేను మాట్లాడతాను. సో థ్యాంక్ యూ, స్టే ట్యూన్. టుమారో ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను. సో థ్యాంక్ యూ. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మై ఛానల్ కోడ్ నేత్ర. సో థ్యాంక్ యూ.